맞아. 저 예전에 한 번인가 가봤어요. 그 집 안에. 네. 모르겠어. 왜 갔는지 기억이 안 나는데 뭐 계약 때문에 갔는지 뭐 필요해서 갔는지 뭐 한 번 들어가서 본 적 있었던 것 같아요. 그리고 저희가 신청 받은 분한테만 온라인으로 연결. 여기나 몇 시지 지금? 그죠, 59분이죠. 그러면 먼저 시작하기에 앞서서 화장실 안내를 해드리겠습니다. 화장실이 딱 가서 바로 보이는 빨간색이 여자 화장실. 수산을 시작할까요, 그럼? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 저희 선명상센터를 잠깐 소개해 드리겠습니다. 저희 선명상센터는 전 세계 선명상을 전하기 위해서 뜻을 가지고 만들어진 곳이고요. 그리고 여기 제주도입니다. 온라인으로 보시는 분들은 모를 수가 있는데 제주도고 한라산이 유명한데 한라산 다음으로 유명한 삼방산이 바로 곁에 가까이 있습니다. 예. 그리고 오늘 일정을 잠깐 소개해 드리면은 welcome everyone. Thank you for coming here today. It's great to see all of you. We're here and we're opening our new center here in Jeju in South Korea. And yeah, we're just happy to spread to overseas and to everywhere. So here in Jeju, there's a big mountain called Halasan Mountain, but we're not near there. We're near a smaller mountain called Sangbansan Mountain, and we're happy to see you today. 오늘 일정은요. 처음에는 명상에 대한 강의가 있고요. 그다음 두 번째는 그 명상을 하려면 몸을 좀 풀어줘야 되는데 그 체조와 몸을 이완하는 명상이 있고요. 세 번째는 명상을 하려면 핵심적인 게 호흡입니다. 그래서 호흡을 가르쳐 드리도록 하겠습니다. Yes, we'll go over our schedule today. First, we'll have a lecture in English about the basics of sun meditation and stress. Then we'll have our exercise program, and then we'll go to our main course about how to do breathing itself. 그리고 한 가지 이제 양해 말씀을 드리면 지금 이제 우리 한국인 분들도 많으시지만 저희가 전 세계로 명상을 전하는 그 뜻을 가지고 있는 만큼 외국인 분들도 지금 접속을 온라인으로 하고 계시거든요. 그래서 이제 명상 강의가 영어로 진행됩니다. 근데 이제 요 강의 PPT에서 화면으로 이제 조금 보시면서 이해를 가지시면 좋겠고요. 그리고 이제 한국어로는 간략하게는 말씀을 해준다고 하시니까 좀 양해 말씀 부탁드립니다. Yes, we're going to do our lecture mostly in English today because we have many viewers overseas doing it in English, but I will try to do a little bit of explanation, translation in Korean for our members here in South Korea as well. 네, 그럼 강의 시작하겠습니다. Okay.
Welcome everyone. Nice to see all you here today. My name is Seon, and so I've been with Sun Meditation for many years, doing this meditation for more than 10 years. And it's great to be able, I'm really happy today to share this meditation with all of you. And I think you will enjoy it. Today I will just go over some basics about Sun Meditation and about stress and talk about those today, the benefits. So let's go over that together. Or to close your eyes and to follow your breathing in and out. Next, if we do another explanation of meditation, it means to sort of sit in a comfortable position, 자세 편하게 하시고, 척추 바르게 하시고, so make your spine straight. And then you focus on breathing, and then you breathe out any discomfort in the body. 몸에 안 좋은 것 내려보내시고 하고, and then being aware of your body without any additional thoughts, just being aware of the body, and then you're focusing on the breathing in and out. And for us, we call it 안전. It means to breathe below the navel, and we'll talk about that later on. So that is what meditation is to us today. Why do we need meditation? 왜 필요한가요? So why do we need meditation? Especially in the East, meditation was just sort of like monks did it, like Buddhist monks or Taoist monks or something did it for enlightenment. So 얘네들이 스님들이 명상했잖아요. But nowadays, actually, we have many issues in our life, many stress in our life. We've got, we had the COVID pandemic, and now many people are working from home, and they have health issues and relationship issues and money issues. So all of these things are very heavy on our body and mind. So to deal with stress, 요즘에는 뭐 팬데믹도 있고 집에서도 일하고 인간관계라든지 많은 것 때문에 몸과 마음을 때문에 스트레스 풀기 위해서는 명상 필수입니다. So we actually need meditation in our life nowadays to deal with our many stress. So that's a big change now. So just take a breath, relax, breathe together while we're doing the lecture together. So there was a Harvard medical study. Everyone knows Harvard University. They did a medical study research about the benefits of meditation. So Harvard 대학교에서는 아주 큰 오랫동안 연구해가지고 명상대학 과 말씀하셨습니다. So the first thing they said is that meditation is the key to strengthen our immune system. So 우리 immune system은 갑자기 단어 생각 안 나요. 면역력을 업히기 위해서는 가장 제일 좋은 것은 명상이라고 나왔습니다. So next thing to bring our focus. So meditation helps us to focus on one thing, just the breathing. And meditation takes away our worries and depressive thoughts. So 우리 걱정이라든지 우울증이라는 생각들이 명상 제일 빨라요, 없어지는 게. And better response to stressful situations. 항상 오랫동안 하시는 분들이는 스트레스 오면은 적응이 잘합니다. So also found that it keeps you focused on the present moment now. And it releases our muscle tension and heart rate, which are very key signs of stress. 대부분들이는 그 근육 텐션이라든지 심장 텐션이라든지 명상이 제일 빨라요. 그거는 내려주시는 거예요. And also, the U.S. Cancer Center also showed that inflammation, very fast way to reduce inflammation and improve illness was meditation. So, a very great result for meditation. In the East, they view that the healthiest body is the lower body should be hot and the upper body should be cool. 동양에서는도 원래는 아래체는 뜨겁고 위에서는 춥고 하고 승성화강이라고 하죠. And so meditation takes the heat and it takes it down, and then it cools down the upper body.
So that's always been a thought of Eastern culture as well. Also, they found out that meditation is very fast at reducing the brain waves. So 우리가 스트레스 있을 때는 베이타 waves 많이 있는데 그 명상하면은 그 베이타 waves 가라앉고 alpha waves 나옵니다. So if you could see here, there's a review, and they've done many researches about meditation. And one of them they found is after 5 minutes of meditation, you can see the pink waves there are the beta waves, very active stress waves. And after 5 minutes of meditation, they fell down to the alpha calm waves. So 이거 5분 하고 나서 5분 하다가 stress waves 나오는데 하고 나서 가라앉고 alpha waves 나왔습니다. 그 alpha wave는 몸의 치료 역할은 강합니다. So the alpha waves help you to calm the body. They're also very powerful at healing the body as well. So who meditates? Do you know anyone who meditates? 명상 하시는 분들이 아시나요? 명상하세요? Yeah. So also there are many famous people who meditate. So, Steve Jobs is the founder of Apple, so he was a famous meditator. And there are many actors and actresses, even the Beatles, they all meditate. And nowadays, Google and Apple all have many focusing on a meditation boom nowadays. And in America, so many young people they focus on many children to focus on meditation because it helps and it's the best for concentration and creativity. 아이들이 명상하면도 이거 하고 집중도 잘 됩니다. So, meditation our program here, and we focus on the body and mind together. 여기서 삼명상은 몸과 마음 같이 합니다. We have three key courses here. The first course is sun exercises, sun. Next one is sun meditation. And the last one is sun. 세 가지 합니다. But before we do that, I want to just talk a little bit more about stress. And 잠깐 그 하게 되는 스트레스과 그 에너지 소모에 대해서 설명하겠습니다. So the impact of stress on the body is very, very big. And if we look at the numbers here, we found that 0 means like no stress, and 100 means a lot of stress. So when stress comes to the body, it starts out in the skin, and the stress is very low. But if it moves into the body, through the skin, to the membrane, to the muscles, to the organs, to the bones, to the brain, it gets very, very hard for the body to deal with that. 스트레스 몸에 오면은 피부에서는 그렇게 많이 영향 주지 않는데 근육까지, 장부까지, 뼈까지, 뇌속까지 가면은 감당하기 너무 어려워요. 그래서 그 스트레스가 우리가 어떻게 내보낼 건지는 그 핵심입니다. So this just shows how stressful it is. So how do we get stress? Where does it come from? 스트레스 어디서 오는지는 두 가지 방법입니다. It's physical stress. So physical stress is about 20 or 30% we get. Physical stress means like lack of exercise. You don't do the exercise, the body gets very heavy. 운동 안 하면은 몸이 좀 힘들어져요. And nowadays with 오염, the air pollution is very bad for the body, so the body gets difficult. Also, the food we eat nowadays. 빵 많이 드시죠? 빵 요즘 빵 많이 드시죠? So nowadays everyone's eating a lot, but actually bread 거의 미네랄이나 비타민 거의 없어요. 민트랑 바이타민 그 단어가 미네랄 단어가 안 되는구나. 비타민 같은 게 포함 요새는 빵에 거의 없다는 건 왜냐하면 밀가루 자체가 옛날처럼 영양가가 없어서. And nowadays also the earth, the soil itself doesn't have a lot of minerals as well too. So 땅 자체가 또 미네랄이나 비타민 많이 부족합니다 지금. So because of that, because of the refined foods we eat, a lot of breads we eat, the refined foods we eat, the body feels a lot of stress. And even the weather patterns, very hot, extremely cold. So the body's got a lot of stress these days. So 그 음식을 부족하고 오염되면 그렇고 또 지나치게 덥고 지나치게 춥고 몸이 좀 힘들어져요 요즘에는. So 그거는 20%예요. 23%예요. That's physical stress. This is the big amount. The big amount is the mental stress we get. 70%, 80% mental stress.
Nowadays we have too much information, SNS, social media, knowledge-based society, so much information, so much focusing on internet all day. And so then we have negative news, and we also have competition everywhere, and conflict between generations, and worries and stress. 이 많은 걱정과 SNS과 이 많은 정보가 몸에 스트레스가 완전 힘들어져요. So because of this mental stress, then what is the 결론? What's the result? So nowadays, because of this kind of stress, we see like a decrease in brain function. 요즘에 뇌 기능이 많이 떨어져요. The stress. The brain is going down. We have like memory loss or muscle power loss or dementia is increasing these days. 치매가 더 많아지고 하고. And then we also have the autonomic nerve system diseases are very increasing these days, like 우울증, depression, bipolar, and people are becoming more selfish and lack of self-love, 사랑의 부족. 우리 지금 현재 생활이에요, 사회예요. 모든가 스트레스에서 오는 거예요. So all of this is our present life that we get on the internet. We can see this. So that is the current result of our physical stress, emotional stress. 그럼 어떻게 해야 되는가? So how do we have to do it? 걱정하지 마세요. Sun meditation 방법 있습니다. So it's okay. Sun meditation has the method. So what is the method? So it's very simple. So sun meditation method is very simple. You take a very certain position, standing or sitting or lying down. Take a certain position and you do breathing very deeply. And you start to make the body extremely comfortable. 어떤 자세 취해서 서서 오는 자세, 앉아서 오는 자세 해서 깊은 호흡하면서 몸과 마음을 계속 편해지는 거예요. So then, when you're in that comfortable state in breathing, then you need to breathe out and cleanse the stress and impure energy in the body. 그래서 편안한 자세 하면서 호흡이 몸 안에 있는 아까 말했던 그 많은 스트레스들이 내보내야 되는 거예요. 청화시키고 내보내시고 하고. So you're going to clean that stress out of the body, clean the impure energy. 그 다음에 어떻게 되는 거예요? Then what happens? You allow the inner energy inside to build. And then you can come out with your health and love and wisdom. 그래서 그 편안한 자세 취하면서 호흡하면서 그 지금까지 말했던 스트레스가 내보내시고 정화시키고 하고 내면의 힘이 키우는 거예요. 그 내면 힘이 키우면서 자연스럽게 몸 안에 있는 건강과 사랑과 지혜가 자연스럽게 나오는 거예요. 그거는 선명상의 법입니다. 그래서 our goal는 regaining our healthy body and mind and regaining your inner self based on pure energy, love and wisdom. 그래서 그 자연스러운 그 자세 취하면서 호흡하면서 건강 다시 회복하고 안에 있는 힘을 다시 키웁니다. 그런 선명상의 기본 법입니다. So what are the stages of breathing? 그러면 호흡의 그 단계는 어떤 거 있나요? So first relaxation. Relaxing the body, relaxing the mind. Today we will do some relaxation after this. 조금 있다가 2번 하겠습니다. And then after you do relaxation, you learn to relax the body. Then you do a little bit stronger breathing. A little bit stronger breathing, how to breathe stronger from the dungeon. And then, with stronger breathing, you can send out impure energy. Purify the body and mind. And then next is focus and concentration. And then is controlling senses and emotions. 그 단계 있습니다. 이완하고 깊은 호흡 배우시고 깊은 호흡으로는 그 몸에 있는 스트레스나 탁히 내보내시고 하고 그 다음에는 집중해서 그러면 감정과 감격이라든지 어떻게 조절할 건지 하고 그런 단계들이 있습니다. Okay, so sun exercise. What are sun exercises? So sun exercises are in the East, in Eastern culture, Korean culture, these have been done for thousands of years. These are traditional, Korean traditional exercises. They're based on sort of you shake and you tap and you rub and you pull and you extend, these kind of basic exercises.
And in the East, there's something called 5 elements, 오행, and we need to balance the 5 elements. 그래서 이 선체주는 전통적인 몇 천 년 동안 기본 한국 체조이고, 오행 통해서 어떻게 균형 맞추고 하고 그런 선체조입니다. So the 5 sun exercises, there's something called 12 meridian lines in the body. 경략, 쉽게 경략 있잖아요. So you have 12 meridian lines, 3 and 3, 3 and 3, so you have 12 altogether. And in traditional Oriental thought, you have that the meridian lines are connected to the organs, and they're also connected to the joints. 그래서 전통적인 그 한의학에서는 경락과 장부과 그 joint과 다 연결 있습니다. So for example, if you have a knee problem, if your knee is not good, so the knee is connected to the stomach meridian line. So if your knee is not good, then your stomach's not so good. So the stomach acular line. So if you roll your knee, then your stomach gets better. So 그 무릎이 아프시면은 그 무릎 그 경락과 연결해서 그래서 무릎이 돌리고 하고 무릎이 나아집니다. 그런 원리입니다. 그 오행이라고 합니다. So next we have a tree energy, 목 기운, tree energy. So if you have like if your neck is not good, your neck is connected to the liver, so you roll your neck and your liver gets better. 목은 간과 연결됩니다. Next we have fire energy. So if you have your arm or your shoulder or your chest 안 좋으면은 they're not so good, then you do heart exercises, shoulder exercises like this. And these, 심장 나아지는 거예요. So this improves your heart and small intestine. We call that fire energy. Next is the stomach. So if your knees are not good, then you're going to roll your knees, and that'll improve your stomach and spleen. If your wrists are not good or your skin is not good, then you roll your wrist, and this improves your lungs and large intestine. 그는 금 기운은 그 팔목과 그 대장은 이런 호흡하면은 아니면 돌리면은 배과 대장이 나아집니다. And water energy, so this is if you have problems with your ankles or your waist or your ears or your teeth, then you do exercises for those. Like you can, roll your ankles like that. Then you improve your kidneys, bladder, and reproductive organs, and that's good for water energy. So they're all connected in this way. It's all some cycle to bring balance to the 5 elements. And there's one extra one. This is called minister fire. This is your 갑자기 단어 생각났네. immune system. 왜 단어? immune system. 면역력. 면역력 높이려면은 for your immune system, then that's like the lymph system of the body, the lymph systems. You either go 탑하든지, or you open and close your fingers like this. 다 같이 하시죠. This is like this. This jemdem. Everybody knows this. Actually, in Korea, they teach this to children. So you teach this to babies because this strengthens the immune system of the body. 면역력 높이는 것 위해서 아이들한테 얘기하는 거잖아요. So you do this. So this is for your immune system. And yeah, so just this one exercise alone strengthens the whole immune system of the body. 이것만 해도 한 30분 하면은 굉장히 면역력은 그 강할 때 느낄 수 있어요. 제가 한번 얘기 들으면 미국에서 어떤 할아버지가 70세였는데 30년 동안은 이렇게 못했대요. 30년 동안 어떤 그 연필도 이거 픽업할 수 못했대요. 이거 가르쳤더니 3일 후에는 처음으로 30도 쓸 수 있대요. 그래서 굉장히 강력합니다. So this exercise is really, really powerful. I taught this to some grandfather in America. He couldn't reach down and pick up a pencil. But after 3 days of doing this, he was able to reach down and pick up the pencil. So it's a really, really great exercise. 이거만 해도 충분합니다. So this is basic sun exercises to get basic circulation going in the body. 기본의 순화되기 위해서는 선 제조합니다. While you do the exercises, you may feel some discomfort in the body. The body's got 84,000 acupoints, so they may be blocked in some points. So but as you keep doing it slowly, they start to open up.
몸 안에는 그 막히는 부분이 있어서 아까 그 스트레스 얘기했잖아요. 막힌 부분이 있을 수도 있어요. 그래서 천천히 하시면 계속 하다 보면은 열립니다. So, but I talked about the deep stress before, right? I said that maybe in your organs, in your joints, in your back, you may have some very, very deep stress that's been there for a long time. For that, just doing sun exercises may not be enough. 아까 말했던 거는 그 근육이나 장부에 있는 스트레스들이는 오랫동안 쌓여 있어요. 그냥 선체조하면은 좀 약할 수도 있어요. 좀 강한 방법 필요합니다. 그 강한 방법은 우리 자세 명상이에요. So we need some kind of stronger method. So we'll do some posture meditations, and maybe a little bit later, our director will show us one of the posture meditations. But we do these for about 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, and then some of the deep stress can come out of the body. 이따가 선생님이 보여주실 텐데 이거는 한 10분, 20분, 30분 해야 기분 있는 그 타기들이 나올 수 있습니다. Dungeon breathing. This is our key point, our key breathing here. Sun breathing, dungeon breathing. So dungeon breathing, there are three kinds of breathing. There's chest breathing, there's abdomen breathing, and there's dungeon breathing. So chest breathing is just our everyday breathing, but it doesn't pull in much oxygen, new oxygen. It's a little bit shallow. 폐호흡하면은 이거 새로운 산소 많이 복합하지 못해요. 그래서 좀 약해요. And the next one is you do abdomen breathing, and this is much better for pulling in oxygen and circulation. So 복부 그 호흡하면은 승화도 잘 되고 산소도 잘 되고 그 축이 안 됩니다. So if you breathe below your belly button, and this is called the dungeon breathing. Here, then you pull in 5 times more oxygen, 100 times more vital energy. This is like earth energy, heaven energy, universe energy, energy that strengthens our immune system. And it can be accumulated as well. So 단전에서 호흡하면 많은 산소도 되고 백반도 생기도 들어오고 그러면 축기도 됩니다. 완전히 달립니다. So 이따가 보여줄 겁니다. So he's going to show it to us that later on today. So as I said, there's the chest breathing, the abdomen breathing. If you've done like singing, or if you've done yoga before, then you've done some kind of abdominal breathing. And then you have dungeon breathing. And as a checking method, if you use a book, you put a book there on your stomach, and if it goes straight up, then you're not breathing right. But if the book goes backwards, then you're doing dungeon breathing. 아까 이따가 그 선지단 이거 보이실 텐데 이거 체크해서 하면은 올려놓고 그냥 바로 올라가면은 이 단전 호흡 아니에요. 그냥 복식 호흡하고 있어요. 그냥 단전에 힘이 있다면은 뒤로 가요. 체크. 그러면 진짜 제대로 호흡하고 있으면 이따가 체크하겠습니다. So if you do breathing, then you start to open up the circulation of the body. 단전 호흡 통해서 승화도 앞뒤 승화 잘 되고 인맥 동맥 circulation 잘 되고. And our body's got 36,000 acupoints. And through doing the posture meditations, we start to open up our aculines and acupoints. And 36 acupoints 있는데 경락과 경원은 좀 열립니다. So I talked earlier about the stress in the body. So we have this kind of energy in the body from the physical energy, from the food and from the pollution, and then from our stress. And when this comes into the body, it becomes, energy. We call energy gi. And that if we don't get it out of the body, it stores in the body's impure energy, and it starts to look kind of like that in the body. And what happens is that kind of energy in the body, as it stays in the body, that becomes headache, backache, sickness. So we need to get that out of the body system. So 우리 몸에 스트레스 들어오면은 그 물리적인 스트레스나 정신적 스트레스 들어오면은 안 나가면은 그거 탁이라고 그래. 탁이 있는데 이런 상태가 기운이 있는 거예요, 몸에 안에서. 그래서 그거는 머리 뒤통 아프든지 다른 병이 있든지 하고 그걸 어떻게든 우리가 내보내셔야 되는 거예요. 그래서 명상과 호흡이 중요합니다. So we're almost we're almost finished here. So the aim of sun meditation is to, make our energy pure. To purify our energy and send it out. And as we make our energy pure, we strengthen our lower dungeon. And with pure energy, we strengthen our dungeon, and we get our willpower strong, and we get our basic health stronger. And then we make our mind brighter, and we increase our wisdom.
and then we make our hearts warmer and increases our love. So that is the overall goal of sun meditation. So sun meditation 그 목표는 맑게 그 기운이 맑게 해주고 하고 그 건강의 그 단전으로 해서 의지가 강해지고 또 밝게 해주고 지혜도 밝게 해주고 하고 또 따뜻하게 해주고 사랑도 해주고 그 세 가지는 목표 있습니다. So I think we're going to finish up there. Where is that? Yeah, thank you. 감사합니다. Thank you guys. Okay, now we're going to do our exercise part now. 같이 해보시죠. 일어나서 편안하게 주변 정리하시고요. Okay, thank you for coming here. We'll do sun meditation, sun exercise together. First of all, stand with your feet shoulder width apart and lift up your heels and move up and down. Relax your whole body and just move up and down. And then raise your arms and swing your back hand front to back. Okay, now raise your arms halfway and swing left to right. And then fire energy exercise. Raise your hands up and imagine you grab a bar and pull it forcefully, powerfully. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then open your chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now one earth energy exercise is interlace your fingers and stretch up all the way up. And turn left and bend down to the floor. And stand up again and stretch up. And turn right and bend down to the floor. And stand up again and stretch up all the way up. Once again. And bend forward. Okay. The wood energy exercise. Put your hands on your waist and turn your chin left 10 times. 10 times to the right.
and then bend 10 times to the left. And 10 times to the right. Now chin up and turn to the left shoulder and to the right shoulder. And left, right, left, right, left, and right. Now, the mental energy exercise is to breathe deeply, breathing deeply. Okay? Breathe deep, in and out fully. In deeply, out fully. Out. Next, water energy exercise. Put your hands on your waist and turn your pelvis. Okay, to the opposite direction. Okay, now sit on the floor. 간격을 적절히 했습니다. 앞으로 나오셔도 됩니다. Okay. Sit erect. Put your shoulders together and put your hands on your feet and keeping the spine straight and lean forward. About 20 to 30 times. Okay, then sit erect with your legs extended forward and your ankle angled 60 degrees backwards. 60도 정도 뒤로 이렇게 뒤로 쭉 해놓고 그러면 여기 쭉 반듯하게 되죠 다리가. 그런 상태에서 척추를 반듯하게 유지하고 두 손을 무릎에 놓고 lean forward 앞으로 수그립니다. 아주 단순한 동작이지만 강합니다. And now spread out your legs. Sit erect with your legs spread in both sides. And your ankle angled backwards 60 degrees backward. 마찬가지로 이것도 뒤로 60도 정도 쫙 하면 이게 쭉 펴지게 됩니다. Now put your both hands in front and keeping your spine straight and lean forward. 척추를 바르게 하고 그대로. 많이 수그리는 게 중요한 게 아니고요. 척추를 바르게 하는 게 중요합니다.
나중에 이렇게 되면 이렇게 완전히 되게 되겠죠. 이렇게. 그 전에는 이렇게 조금씩 하시고요. Okay, now this is a little difficult. Sit on your knees and put your hips between legs, feet. 요 가운데 이렇게 해서 다리 사이에 엉덩이를 이렇게 넣게 됩니다. 남자들한테 좀 어려운 건데 여자들은 비교적 쉽죠. And put your hands behind. First stage. And then your elbow, with your elbow. 팔꿈치를 대시고요. 그 다음에 조금 익숙해지면 lie down on your back and put your hands on your head. Okay, turn your legs and release your legs. And 누우세요. 누워서 lie on your back and relax your whole body. 전신을 이완하시고 편안하게 누우시고. 거기 머리 다쳤다. Put your head on the floor lightly. 머리를 가볍게 놓으시고. Relax your face and make a small smile. 긴장 푸시고 살짝 웃으십니다. 네, 목을 풀어주시고 shoulders, 어깨를 긴장 푸시고 arms, 양팔 옆으로 내려놓으시고 편안하게 긴장 푸시고 chest. Your mind is in your chest. Watch all the emotions in your chest. Anger, love, hatred,
밝고 따뜻한 우주의 기운을 가슴 속 가득 받아들이십니다. 앞도민 복부를 풀어주시고 펠비스 골반을 편안하게 하십니다. thighs 대퇴를 풀어주시고 knees 무릎을 이완시키고 pelvis 종아리 편안하게 풀어주시고 ankle, feet and soles. Let all your impure energy go out of your soles. 모든 착한 기운들을 발바닥 가운데 용천을 통해 내보내십니다. Imagine you are lying on the playground of your old elementary school. 다녔던 초등학교 운동장에 누워있다고 상상합니다. On a pure, bright, warm, sunny day. 맑고 따뜻한 화창한 봄날. Receive the pure, bright, warm sunshine on your whole body. 온몸으로 맑고 따뜻한 햇살을 받아들이십니다. Your body is getting warm, warmer, and lighter. 온몸이 따뜻해지고 가볍게 됩니다. Imagine you are floating up in the sky. And lie yourself, let yourself lie on a floating cloud. 천천히 떠올라가서 하늘에 떠있는 구름 위에 누워있다고 상상합니다. 구름 위에서 스트레스나 불편함 없이 편안하게 누워있는 걸 상상하십니다. Enjoy yourself lying on the cloud without any restriction, without any stress, fully relaxed. Your body moves as the floating cloud moves. Softly, smoothly. Here, 깨어나십니다. slowly. And put your fingers and over your 이어서 머리를 쭉 기지개 Move your body like a swimming fish. 좌우로 들어서
came to this world, we started to breathe by crying out for the first breath of this world. So that is exhalation. And in a certain lifetime, we continue to breathe. At the last stage of life, we finish our breathing in this world to the breath of last inhalation. So in terms of life, there's the meaning that is between one exhalation and inhalation. There is a life. So, breathing, when we say breathing, then there are two types of breathing. So the breathing which we started off first crying to come to this world, and the last breathing when we die, that is actually the breathing for the purpose of physical maintenance of this world. So actually that is maintained by heaven. So without consciousness of ourselves, breathing is made automatically. So then at this moment, I know that you are not conscious of your own breathing. Whether or not you're conscious of it, breathing is made naturally. So that is actually managed by heaven. So the first exhalation to this world, heaven gave you that first breathing by giving heaven's inhalation to, exhalation to your body, right? So you took heaven's breath to your body to start your living in here to the first exhalation. So that is actually physical breathing, which we do unconsciously. But the breathing in our meditation, that is not the one. We don't call breathing as such a breathing. So the breathing in our meditation is we breathe differently. But it is conscious breathing. We breathe consciously with different lengths of breathing. So normally in average, we understand that human beings normal breathing, that is unconscious breathing. So the average length of such a breathing is 4 seconds and 2 seconds. So 2 means 2 exhalation and 2 seconds of inhalation. So that is the breathing which we do unconsciously. But in the course of our meditation, we do that with different lengths. So with longer breathing, the consciously. So if you are conscious of your breathing, then there is something which will happen in the course of breathing. So when if you breathe longer than normal breathing, then inevitably you have to be conscious of it. Otherwise, it won't be possible. So that's the meaning of conscious breathing. Breathe
feeling because I will be playing in Korean for the Korean audience. 지금 여기 몸을 푸시는 체조를 하시면서 아마 충분히 이완이 되실 것 같은데요. 그 이완이 된 거는 이제 우리 명상에서 이완이 된 거는 이제 호흡을 하실 준비가 됐다. 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 지금부터 제가 호흡을 어떻게 하시는지 우리 명상에서 그걸 좀 설명을 해드리려고 그럽니다. 그래서 그 지금 체험을 하시기 전에 호흡이라는 게 어떤 의미를 갖는가 하는 점에 대해서 제가 간단히 설명을 해드리고 실습을 한번 해보겠습니다. 우리가 지금 이 세상에 처음 왔을 때는 날숨을 쉬면서 첫 울음을 웁니다. 그죠? 그래서 지금은 저희들이 모두 병원에서 태어나는데 제 세대면 집에서 어머니들이 출산을 하셨죠. 그렇게 하셨는데 저만 해도 제가 이제 짐작하건대 제 어머니하고 할머니가 제가 태어났을 때 굉장히 마음 졸이면서 이 아이가 숨을 쉬고 울기를 기다리셨어요. 그죠? 울음을 터뜨려야 이제 호흡이 시작되는 겁니다. 그래서 그렇게 해가지고 첫 숨을 이 세상에서 쉬셨는데 그 숨은 날숨이었어요. 그죠? 울음을 터뜨리면서 날숨을 쉬고 이 세상의 생명 활동을 시작하신 겁니다. 그렇게 했다가 받은 수명이 다 끝나면은 그 하늘이 숨을 거두어 가요. 그죠? 숨을 거두기 때문에 저는 들숨을 딱 쉬면은 더 내쉴 수 없어요. 그죠? 하늘이 거두어 버리면은. 그렇게 해서 마지막 숨은 들숨이 되고 하늘로 돌아가는 겁니다. 그래서 그 삶이 그러니까 한 생의 인생이라는 게 날숨하고 들숨 사이에 있는 거죠. 그렇게 해서 생명이 끝나는데 그러다 보니까 이런 호흡은 우리가 무의식적으로 하는 호흡입니다. 그러니까 제가 숨을 쉬는지 안 쉬는지 아무 신경을 안 쓰더라도 저는 그냥 숨 쉬고 이 몸이 유지되게 돼 있어요. 그죠? 왜 그런가 하면은 하늘이 관장하기 때문에 그러는 겁니다. 그죠? 그러니까 하늘이 관장하는 호흡이라서 저는 아무 신경을 안 쓰고 하늘에 맡겨놓으면 숨이 저절로 쉬어져 가지고 적당한 길이로 그렇게 해서 숨을 거두어 가실 때까지 살아 있어요. 그렇게 되는 게 우리가 아는 호흡인데 오늘 제가 보여드리려고 하는 호흡은 그런 호흡이 아닙니다. 그런 호흡이 아니고 그런 호흡은 우리 명상에서는 호흡이라고 안 해요. 그러니까 그 호흡은 명상에서 하는 호흡은 의식적으로 하는 호흡이라서 그렇습니다. 그러니까 명상에서 하는 호흡은 기본적으로 길이가 달라요. 그러니까 보통 우리가 무의식적으로 하는 호흡은 평균적으로 2초 정도 되는 길이로 호흡을 하고 있다고 그럽니다. 우리가 이렇게 잘 체크를 해보시면은 그래서 2초 동안 내쉬고 2초 동안 들이쉬는 이게 우리가 모르는 사이에 이루어지고 있는 호흡의 패턴이에요. 그래서 그렇게 하는 호흡으로
우리가 그냥 살아가거든요. 그래서 걸어가든 뭐 밥을 먹든 잠을 자든 그 호흡은 계속되고 있어요. 그래서 하늘이 그렇게 관리하고 있는 거예요. 그래서 그렇게 하면은 이 명상의 목적에서 보면은 아무 일도 안 일어나요. 그죠? 그냥 사는 거예요. 그냥 사는 건데 명상을 하는 이유는 의식을 깨우기 위해서 하는 거거든요. 의식을 깨우기 위해서 호흡을 하는데 그 의식이 깨이려면은 그 제일 중요한 게 호흡의 길이를 달리 해야 돼요. 그래서 명상에서 하는 호흡은 보통 호흡보다 길게 합니다. 그러니까 호흡이 길어지면은 의식이 깨어나요. 그래서 의식이 깨인다는 것은 이 평상시에 하던 생각하고 다른 생각을 하게 돼요, 사람이. 그렇게 돼서 생각 못했던 게 생각나고 몰랐던 게 알아지고 이렇게 되는 거를 의식이 깨인다고 그러거든요. 그래서 그 깨이는 기본이 어디에 있는가 하면은 길이를 그냥 단순하게 길게 하는 데서 나와요. 그래서 예를 들면은 지금 3초 호흡을 한다고 해보죠. 그래서 호흡을 2초, 2초를 제가 모르는 사이에 하고 있었는데 3초, 3초로 호흡을 해보자 마음을 그렇게 먹으면은 이제 지켜봐야 돼요. 그죠? 내가 3초를 하는지 아닌지 하나, 둘, 셋 들이쉬고 하나, 둘, 셋 내쉬고 이거를 의식하게 됩니다. 바로. 그죠? 의식하게 돼서 그게 금방 의식적인 호흡이 돼요. 그죠? 호흡이 그냥 하는 줄도 모르고 있었는데 3초, 3초 해보자 그랬더니 내가 3초 내쉬고 있고 3초 들이쉬고 있구나 이렇게 알게 돼요. 그죠? 그거를 의식적으로 한다 그러죠. 호흡을 하는 줄 알고 호흡하는 거예요. 그렇게 되면은 우리가 예상 못했던 일이 일어납니다. 그게 명상에서 우리가 이루고자 하는 목적이죠. 그게 주목적이죠. 그래서 명상을 하면은 아까 지금 우리 세이 셰퍼드 강사님이 여기에서 자세하게 설명을 하셨는데 명상을 하면은 기본적으로 탁기가 배출되고 스트레스가 이렇게 해소돼요. 그죠? 스트레스가 해소되고 그거는 굉장히 기본적인 호흡의 효과입니다. 그러니까 호흡을 하시면은 그러니까 의식적으로 호흡을 하시면은 저절로 그냥 기본적으로 나쁜 기운이 몸에서 빠져나가고 의식이 이렇게 깨어나면서 뭐예요? 나쁜 기운이 빠져나가면서 스트레스가 이렇게 해소돼요. 그거는 기본이고 그 다음에 그렇게 스트레스가 해소되면서 기운이 맑아지면은 정신이 깨어납니다. 그죠? 정신이 깨어나서 아까 이 의식이 밝아져서 지혜로워진다 하는 이야기 해주셨죠? 그런 일이 일어납니다. 그러니까 그걸 하자는 거예요, 사실은. 그래서 정신이 밝아져서 지혜가 이제 전에는 못 사용하던 지혜가 막 이렇게 오는 거예요. 모르는 데서. 그렇게 오고 이제 이 마음이 따뜻해지면서 사랑이 막 이렇게 피어나는 거예요. 그리고 그게 명상을 하는 이유입니다. In the course of breathing, the basic benefit of breathing is stress releasing. And in addition to that, there is the more important effect of that is
awakening our consciousness. So as Lord Shepherd explained through his lecture, the effect of the conscious breathing is brightening our the upper dungeon area, and that will result in a man with wisdom. So we will become a very wise person. So if we breathe differently, and together with that, our heart will become warmer, and that will lead ourselves to the state where we can aware of our love. Right? So we can become a very love and caring person. So when we breathe differently, so that's the mechanism of breathing as well as the effect of breathing. Right? So then let's see how to do that. Right? Before that, if we want to do such a breathing, we need to know what we utilize in our body system. So in our body, actually, there are three the major energy centers. So that is called danjan in our meditation. But in some other religions and spiritual practicing methods, there are some other names that I know that, but in our meditation, we call it danjans, three danjans, that is three energy centers. So the one which we are going to experience today is the lower danjan. Through lower danjan, we start with conscious breathing. When we breathe, we are looking at two important factors there. The first one is wavelength, and the other one is the quality of energy. So in terms of energy, there are also three different types of energy. So first one is earth energy, and the second one is heaven energy, and the last one is universe energy. There is also a reason why it is called earth, heaven, and the universe. So that means there are different names of energy, but the reason is because the quality of each energy is different, right? So earth energy is low quality. That is powerful, and very what can I say? In terms of weight, that is a bit heavier energy, and the darker than the heaven and the universe energy. So normally, earth energy is good for normal beings. So to maintain our physical life and keeping good health, we need to use
earth energy, basically. So major source of earth energy is the food stuffs which we take every day, and the air. So through such a source, we take earth energy to maintain our physical life. But to awaken our spirituality, we need to take the higher quality energy, that is heaven energy and universe energy. So that can be taken when we breathe the longer length, right? So if we breathe only when we breathe differently, then we can take such a higher quality energy. But of course there is some other sources to take heaven energy and earth energy naturally, but that is very limited amount. That is not good enough to awaken our spirituality. So to do that, to awaken our spirituality, then we need to induce such a higher quality energy with larger quantity to our energy system. And the last one, the universe energy, is the one which is essential to awaken our consciousness, to attain enlightenment. So that's the reason which we breathe differently. And wavelength is also related to that energy system. So because normal earth energy level is beta wave level, but the wave level which we are looking at in our meditation is alpha wave. So we can reach there. The major goal of our conscious breathing is to reach that level of wavelength. That is another important factor of our breathing. 우리 호흡, 그러니까 의식적으로 하는 호흡에서는 그 중요한 요소가 한두 가지 있습니다. 그러니까 첫째는 단전을 활용하는데요. 단전은 우리 명상에서는 상단전, 중단전, 하단전 이렇게 세 개의 단전을 개발하고 또 사용하고 그러고 있는데, 오늘 저희들이 겪어볼 호흡에서는 주로 하단전을 사용해서 호흡을 오늘 한번 해보실 겁니다. 그런데 중단전, 상단전도 그 수련의 과정에서, 명상의 과정에서 이렇게 개발이 되어 가게 돼 있는데, 그걸 이제 그게 개발이 되면은 아까 우리 그 강사님이 소개하셨던 것처럼 그 단전이 개발되면은 이렇게 그 가슴이 따뜻해지면서 사랑이 넘치는 이런 사람으로 바뀝니다, 우리가. 그 다음에 더 이렇게 올라가서 상단전까지 개발이 되면은 깨달음이 오는데요. 그렇기 때문에 상단전까지 이렇게 개발이 되는 상태로 가면은 의식이 밝아져서 기본적으로 그 사람이 지혜로워져요. 그래서 모르던 그 우주의 이런 지혜가 그 손끝에 이렇게 다가와 있는 거예요. 그걸 이렇게 활용해서 쓸 수 있는
이런 상태로 가는데 그게 전부 이렇게 단전을 개발해서 나타나는 그 혜택이죠. 그러는데 그거하고 또 하나 중요한 게 파장을 저희들은 우리 명상에서는 파장을 중요하게 여기고 또 파장을 낮추는 호흡에 관심을 기울이고 있습니다. 그러니까 의식적으로 하는 호흡의 중요한 목적이 높은 수준의 그러니까 기운을 받아들이고 그 다음에 파장을 낮은 파장으로 가져가요. 그렇게 함으로 해가지고 결과적으로 첫 번째 나타나는 혜택이 스트레스가 이렇게 해소됩니다. 그죠? 스트레스가 해소되고 그 다음에 이제 본래 주목적인 의식이 깨어나게 돼 있어요. 그래서 그 기운도 지기, 천기, 우주기 이렇게 나누는데 지기는 보통 우리가 이 생명 활동을 유지해 나가는데 필요한 기운이에요. 그러니까 지기를 왕성하게 원활하게 잘 받아들일 수 있는 이런 몸 상태가 되면은 기본적인 건강이 이렇게 건전하게 유지가 됩니다. 그러니까 건강관리 수준의 그 기운은 지기로도 충분해요. 그러는데 아까 같이 이렇게 사랑이 피어나고 지혜가 밝아지려면은 이 품질이 다른 기운을 받아들여야 되거든요. 네, 그렇게 되기 위해서는 길이가 다른 호흡을 하셔야 된다. 그래서 그렇게 호흡을 하면은 다른 기운을 끌어들일 수가 있어요. 그러니까 보통 호흡을 하면은 가슴 폐 정도 닿는 이런 이제 이 효과를 낼 수 있었다면은 길이를 길게 하면은 단전까지 이렇게 기운을 끌어내릴 수가 있어요. 그러니까 끌어내리려면은 불가피하게 보통 호흡보다는 길어야 됩니다. 그러니까 길게 하면은 내가 끌어오겠다 하면은 여기까지 그 하늘 기운이나 우주 기운이 끌려와요. 그거를 호흡한다고 그러죠. 그렇게 하면서 파장이 떨어지거든요. 그러니까 지기로 사는 수준은 베타 파장이라고 그럽니다. 거기는. 그러니까 그 파장은 베타 파장은 아까 화면에서 보셨던 것처럼 좀 핑크색으로 이렇게 막 들락날락 하는 게 많았죠. 그런 거기 요동치고 이 움직임이 많은 그런 파장 대역이에요. 그게 우리가 사는 파장 대역이 그렇습니다. 그게 베타 파장인데 호흡을 해서 이제 가고자 하는 파장 대역은 알파 파장이라고 그래요. 그러니까 알파 파장으로 갔을 때 이 지혜도 밝아지고 사랑도 이렇게 넘치게 되고 그런 결과가 오는데 왜 그런가 하면은 들어오는 기운이 물론 다른데 파장 대역이 그 현상이 나타나는 파장 대역에 도달해 있기 때문에 그렇게 되는 거예요. 다른 한편으로 보면은. 그래서 의식적으로 하는 호흡이 중요하다. 그런 거를 좀 기본적으로 이해하시면 좋을 것 같습니다. Okay, then let me show you how to breathe. So before that, we need to know where danjan is. So danjan is the lower danjan is actually exactly the center of our whole body. So that is the central point of our body. That is danjan. Physically, I can explain it in this way. So from your belly button, go down about 5 centimeters,
and from there, that part is actually surface dungeon. Then real dungeon, the inner dungeon is, which we are going to use through breathing, is inside, to the inside 5 centimeters to the back again. Then we can meet the central energy line of our energy system. That position, that part, that point is where Danjan is. So I will show you from here. So basically, to keep conscious of that point. So when we say Danjan, right? Danjan breathing is made from there. Then when we breathe in, we need to draw down the energy up to there. Then energy will be accumulated in that point. Then your lower dungeon will be developed. When it is well developed, then you will become a man of willpower. Right? Yeah, just that kind of relationship is existing there. 이 단전의 위치는 배꼽에서 밑으로 5cm 정도 내려간답니다. 5cm 정도 내려가면은 거기를 그 표면적인 단전이에요. 거기도 단전이라고 그럽니다. 때로는 수련해서. 그러는데 우리가 지금 거기 훈련하려고 하는 단전은 단전 안쪽이라고 그래요. 그죠? 단전 안쪽. 거기에서 다시 안으로 5cm 정도 들어간 자리입니다. 그런데 거기가 우리 몸의 정중앙이라고 그래요. 정중앙이 거기에요. 그래서 몸을 아래 위로 좌우로 전후로 저기 중심선을 딱 그으면은 다 마주치는 자리가 그 자리입니다. 그러니까 밑으로 5cm, 안으로 5cm 가면은 여기 머리 중심에서 상체의 맨 아래쪽에 회음이라는 그 혈이 있는데요. 거기하고 마주치는 이런 그 수직으로 통하는 그 기선이 있어요. 그 굉장히 중요한 선인데요. 그게 다 열려야 됩니다. 그러는데 그 기선 상에 있어요. 그게 단전이 위치가. 네. 그 몸의 중심선입니다. 그게. 그래서 거기를 이제 우리가 알아야 돼요. 그죠? 그래서 그걸 하나 이제 확인하는 방법이 다른 또 하나 방법은 첫째는 이렇게 엄지손가락 2개를 붙여서 배꼽에 대고 요 손가락을 이런 둘째, 셋째 손가락을 이렇게 합쳐서 좀 편하게 이렇게 놓으시면은 둘째, 셋째 손가락이 합쳐서 생기는 다이아몬드 같은 요 공간 있죠? 요 공간이 이렇게 생기는 그 지점, 거기를 이제 그 자리라고 또 보시고요. 그 다음에 그걸 또 체크하는 방법은 기침을 이렇게 해보시면은, 예, 느껴지는 자리가 있어요. 그죠? 하면은, 느껴지는 자리가 있습니다. 거기 움직이는 자리가 있어요. 기침할 때. 그래서 그 자리가 다시 거기고, 그럼 호흡을 계속 하시면은 그렇게 이제 그 물리적으로 어디 자리를 안 찾아도 몸이 저절로 알아요. 그죠? 제가 단전 그러면은 제 몸이 알고 기운이 거기 딱딱하고 거기가 움직여요. 예, 그렇게 됩니다. 앞으로는. 예. Okay, let me tell you where the lower dungeon is. So to find that, I can explain in this way. From your belly button, go down around 5 centimeters there. That is called surface dungeon. Then from there, 5 centimeters, go back to the inside, then that is the place where your lower dungeon is.
and we understand that that point is exactly the center of our whole body, right? So from front to back, that is the middle point, and from side to side, that is the middle point. From top to bottom, that is the middle point. So three middle points are meeting in one point. That is called the inner danjan. So that is where we are going to use through breathing. And another way to check is check that point is when you cough, then then there is a point which you can aware of. So that is the other way to check where your danjan is. And eventually, so you will know that naturally, so in the course of breathing. So because your body is conscious of that pointer, right? So when you think that, just say danjan, then your body already know that where your danjan is, right? If you don't try to find where that is, your body naturally understands that where your danjan is, right? That is which naturally happens in the course of your breathing. Okay, let me show you through. Okay, then the belly button is here, right? Then around 5 centimeters lower, his danjan will be around here. Then if he coughs, then this part is, this is quite evident in terms of the movement, right? So this is where his danjan is. And then danjan breathing is the breathing which we blow up the lower belly. So that means danjan when we breathe in, and flatten down when you breathe out, the danjan only, right? That is the breathing, danjan breathing. Right? Then breathe in and breathe out, the being conscious of your danjan. This is danjan breathing. Then 단전 호흡은 기본적으로 이제 단전으로 호흡하는 겁니다. 그죠? 그러니까 단전으로 호흡한다는 말은 무슨 말씀인가 하면은 들이쉴 때 단전을 이렇게 부풀어 오르게 하시고 단전이 이렇게 중심점이 되는 거죠. 부풀어 오르기에. 그 다음에 이제 내쉬면은 단전을 이렇게 쭉 끌어들이는 거예요. 등뼈에 붙는 기분이 들게 쭉 끌어들여 가지고 단전을 쭉 내리는 거예요. 그랬다가 올렸다가 내렸다가 하는데 이걸 이제 혼자서 집에서 내가 단전 호흡이 정말로 되나 아니면 복식 호흡을 하나 이걸 체크해 보는 방법이 요 영상에서 보셨던 것처럼 책을 활용하시면은 굉장히 좋아요. 굉장히 쉽고 혼자서도 호흡을 제대로 하고 있는지 아실 수가 있어요. Okay, then the way how to breathe in terms of danjan breathing is just blow up your danjan area when you breathe in and flatten down as you feel that your belly, your danjan touches your spine. So in that way, completely flatten it. So when you breathe very deeply, then actually that such a thing will happen. So
But when you do that at home by yourself, then it's not easy to know that whether you are breathing correctly or not, right? But one tip to check is by using a book, so which is explained in the lecture, right? So the way how to do that is this, right? When you breathe the abdominal breathing, then the movement of your abdomen will be phenomenal, right? So that in that case, book will move. The upper part of book will move first, and the lower part the last, right? So this type of movement is showing that you are breathing abdominal. So 이 책을 얹어놓고 보시면은 책이 어떻게 움직이는지, 이 가슴 쪽이 먼저 올라오는지 아니면은 이 배 쪽이 먼저 올라오는지 보시면은 복식 호흡을 하는지 단전 호흡을 하는지가 체크가 됩니다. 그죠? 지금 이 상태는 복식 호흡 상태죠. It shows he breathes abdominal breathing at the moment, right? Because the upper part of the book is moving first. It leans in this way, right? This is the evidence of abdominal breathing. Then he will show you the 단전 breathing. Okay, now the book moves from bottom to top, right? So from left to right in this way. So this is the state through dungeon. Then this kind of movement will happen, right? That's because you are focusing on your lower dungeon. Then blow up and lower down. So up and down movement is focused on this point. So that's why book is moving this way first. Yes. 이게 이제 그 단전 호흡이 되고 있다 하는 거를 자가 점검할 수 있는 방법입니다. 그러니까 복식 호흡을 하시면은 책이 여기서 보신 것처럼 배 쪽이 먼저 움직여가지고 배 쪽이 올라가요, 그죠? 그 단전 호흡이 제대로 되면은 단전 쪽이 올라갑니다, 그죠? 단전 쪽에 올라가고 이렇게 움직여요. 그게 단전 호흡이 되는 상태를 이렇게 보여주시는 거죠. 그럼 이거는 이제 누워서 하는 호흡입니다. 그 다른 이제 호흡 방법은 서서 하는 호흡이 있고 앉아서 이렇게 하는 호흡이 있어요. 그러니까 우리 명상에서는 세 가지 호흡이 있는데 오늘은 시간이 없기 때문에 어떻게 하시는지만 잠깐 보여드리고 마치겠습니다. Let me show you before I finish this talking because time is almost over. But in our meditation, there are three the types of breathing. So sitting and standing and lie down. So okay, so the one which we saw, we have seen up to here was the lie down breathing. Then he will show you how to do standing breathing. Okay, so it does the same way, right? So, but
standing. So that's the difference. So because depending on the physical state of the trainee, then there are people who can breathe standing better than to others, and some other can do sitting better, some other to lying down better. So for the beginning, at the beginning stage, you can make a choice by yourself. So the one which is easier for you, you can do it first. So 이 지금 서서 하는 호흡은 누워서 하시는 호흡하고 똑같은 동작이 일어나는데 자세만 이제 서신 거예요, 그죠? 네. 그리고 이제 세 가지 타입의 그 호흡법이 있는데 사람에 따라서 어떤 분은 서서 하는 호흡이 잘 되는 분이 있고 어떤 분은 앉아서 하는 분이 호흡이 잘 되고 어떤 분은 누워서 하면은 잘 되는 분이 있어요. 그러니까 특히 이제 초기에는 자신이 쉽게 되는 호흡을 중심으로 이렇게 호흡을 하시면 됩니다. 예, 그렇게 하시고 그 다음에 이제 앉아서 하시는 호흡은 그 앉는 자세가 아까 이제 우리 세이수 강사님도 설명을 하셨는데 제일 중요한 게 이 척추를 펴는 거예요. 척추를 이렇게 곧게 펴시고 그 다음에 이 머리 지금 정점 이게 백회라고 그러는 혈자리가 있는데요. 백회에서 이렇게 몸 중심으로 내려가는 기운줄이 있다고 그랬죠. 그 기운줄이 있는데 그 선의 끝이 상체의 맨 밑바닥이거든요. 거기가 이제 회음이라는 자리인데 회음이라는 자리는 그 항문하고 이 성기 사이에 가운데입니다. 정중앙. 거기가 회음인데 그 자리가 이렇게 바닥에 닿는 느낌이 있어야 바로 앉은 겁니다. 네. 이렇게 앉았을 때 그러니까 척추는 내가 폈구나 하고 생각이 들고 그 다음에 또 하나 중요한 거는 거기 회음이 바닥에 닿았다는 느낌이 있어야 돼요. 그게 바로 앉은 자리예요. 그게 안 되면은 기운이 이렇게 위에서 받는 기운이 단전까지 내려오기가 쉽지 않아요. 그러니까 이게 거기 기운이 모여야 되는데 축기라고 그래요. 저축하는 축자, 그죠? 그러니까 축기가 되려면은 자세가 발라야 되거든요. 자세가 발라야 되는 바른 자세의 요점은 두 가지입니다. 그렇게 회음이 바닥에 닿고 이 척추가 바로 서는 거예요. 그러면은 그 기선이 쭉 이렇게 수직으로 있는 거죠. 예, 그게 중요합니다. In the case of sitting breathing, the important factor is the body posture. In here, there are two important things. The first one is you must straighten your spine, and the second one is your acupoint, which is the bottom of your upper body, must touch the floor. So such as the feeling must be with you when you sit. So that is the two key points of sitting breathing. So the bottom of our upper body is called Hweum acupoint. So Hweum acupoint is the opposite part of your top of head. So from here to Hweum, there is a vertical line in terms of energy line. So that part, the bottom part of that energy line must be sensed, the touching floor. So that part is, the position of that part is between your anus and the sexual organ. In the middle of those 2 points,
two organs that there is an acupoint that is called hweum, and which is touch when you sit. That is important point when you do sitting breathing. And the way how to breathe is the same. So keep conscious of your danjan, focusing on your danjan. Just breathe in to blow up your danjan, and breathe out, flatten down your danjan. 그러니까 앉은 자세에서 중요한 점은 그 점이고요. 그 다음에 호흡 자체는 똑같습니다. 그죠? 단전에 의식을 두고 단전에 집중하면서 들이쉬면서 이렇게 단전을 부풀어 올리시고 내쉬면서 단전을 이렇게 끌어들이는 겁니다. 그게 중요한 점이고요. 그 다음에 좋은 거는 물론 아까 제가 본인에게 쉬운 호흡법을 이렇게 많이 활용하고 그걸로 시작하면 좋다 하는 것은 한 가지 선택일 수 있습니다. 그런데 중요한 것은 초기에는 우리 명상에서는 누워서 하시는 호흡을 권장합니다. 그게 뒷일이 없고 수련의 바탕이 단단하게 갈 수 있는 호흡법으로 지도하고 있는 거라서 그렇습니다. 그러니까 초기에 적어도 혼자서 가령 호흡을 연습하신다면은 한 100일 정도는 내가 누워서 한번 해보겠다. 이 단전에 집중하면서 단전이 제자리 잡히도록 이렇게 누워서 해보겠다 하는 그런 마음으로 하시면은 뒷일이 없이, 부작용이 없이 잘 되실 거고요. 그 다음에 또 좀 더 이렇게 집중적으로 공부를 해보고 싶다 하시면은 가까운 명상센터를 찾아가시면 잘 배울 수 있습니다. Okay, before I finish this, let me tell you one last thing. If you practicing breathing by yourself at home, then I recommend you to do that. I mean the lie down breathing. Instead of two other breathing methods, which even though I told you that because there is the breathing method which is easier for you, so I told you that to focus on at the beginning stage more on the easier way of breathing for yourself. But in general, in our meditation, we recommend the beginner trainees to do the lie down breathing at least the first 100 days, because that will be helpful to locate your danjan in a right position, in a correct position, and for the future training that will help you to strong and stable danjan. Yeah, so that's what we recommend. So I hope you can practice by yourself in such a way. But if you want to learn or practice more the positive way, then you can visit any meditation center of our organization in your surrounding. Thank you for being with us. Program.
그러네. 뒤쪽이죠. 마지막. Because I'd just like to briefly explain about our monthly program here that we'd like to talk about here at Sun Meditation Health Program. So, because we're just starting here at the Jeju Center and trying to share this with everyone overseas, in Korea and overseas, we started out with just what we'll call a short meditation, just to get people to feel the meditation together and to begin the practice together. And so we're going to do that starting next week, every Tuesday evening at 8 p.m. Korea time. And that's just going to be a 20-minute meditation, very short sitting meditation. So you can get used to the energy and get used to sitting and get used to the breathing. And we'll do that for a 3-month course. And then after that, then we'll start to go to the next stage after that. But for those people who are in Korea, then we have a class here at our Jeju Center here and also in Seoul at Yeongdepo Center as well. And so we have a very cheap price for the short meditation just because we want to spread that widely to many people to get a chance to experience it. So that will be $30 per month for 3 months. But next week's course, because we're here today, we're giving a free coupon. So next week's course will be free, next week's class. And for those who are here in Korea at the Jeju Center, that'll be 80,000 won per month and 200,000 won for 3 months. So I'll just let you know that is our outline of our program here. If you have any questions, there is an outline. There's an email address there, the Jeju Sun Center at gmail.com. And also there's a link there as well that you can click onto the link. And we're going to stay around now as well too. So if you have any questions for us, you can ask them now as well. And yeah, you can explain Korean as well. 이거는 외국인들을 위한 프로그램인데요. 그래도 간단히 소개해드리겠습니다. 저희가 쇼 메디테이션이라고 해서 온라인 클래스예요. 그래서 이거는 일주일에 한 번 화요일 저녁에 20분간만 하는 겁니다. 그래서 많은 이제 전 세계적으로 명상을 하는 분들한테 저희가 할 수 있도록 가격도 3개월에 3만 원 이렇게 했고요. 그다음 요거는 이제 제주 클래스는 여기서 직접 하는 거고요. 일주일에 2번, 그리고 한 번 할 때 1시간 반에서 2시간 정도 하고요. 그래서 요거는 한 달에 8만 원, 그 다음에 3개월에는 20만 원 해가지고 하고, 한국인 분들은 원하시는 분 있으면 요 제주 클래스와 유사합니다. 일주일에 2번 하는 거고요. 한 번 할 때 1시간 반에서 2시간 하고요. 그래서 안내를 해드리고 있으니까 신청하시고요. 그리고 오늘 참석하신 분은 저희가 무료 체험 기회를 한 번 드리거든요. 그래서 좀 뭐 온라인이든 오프라인이든 저희한테 신청해 주시면 저희가 스케줄 잡아서 해드릴 수 있도록 하겠습니다. 네. 오케이? 네, 오케이. 그러면 저희 같이 오시죠. 저희가 이제 오픈데이를 처음 한 겁니다. 이제 센터가 이제 열리고 나서요. 그래서 오늘 준비한 프로그램은 다 보여드렸고요. 그래서 어떠셨는지 궁금합니다. 그리고 또 궁금하신 게 있을 수 있고 해서 저희가 질문과 답변을 오프라인에 계신 분들은 이제 다과 이렇게 하시면서 하시고요. 온라인이신 분들은 그 유튜브 채널 밑에 보면 줌을 클릭하는 방이 있어요. 그 줌을 클릭하시면 연결돼서 줌 방이 있으니까 저와 또 다른 이제 저희 강사님하고 같이 해서 답변 드릴 테니까 오프라인에 계시면 되고 온라인은 줌으로 연결하시면 됩니다. 예. 그럼 이 일요일날 귀한 시간에 함께 해주셔서 감사하고요. 그러면 So thank you for coming today. It's our first time doing this open center here in our Jeju Center. And it was great to spend time with you today. Again, there's a link down below. So if you want to join our Zoom conversation there, you can join and ask any questions you have. And we look forward to any contact with you and continuing with you in the future. So thank you very much for joining us today. 네, 그럼 감사합니다. 감사합니다. 네. Thank you. 감사합니다, 선생님. 아유, 선생님. 통역까지 그냥 다 하시면서 너무 감사합니다.